Hi students, I welcome you all to the financial accounting class. In the previous session we learnt what are the steps involved in the conversion of single entry system into double entry system. Right? ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಗ ನಾವು ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ಇದಾವ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವ್ರಿ. ದೇರ್ ಆರ್ 11 steps, right? You already learned. In that, first step is preparation of statement of affairs, right? So previous class tag navu ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವ್ರಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಿಂದ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದಾವ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವ್ರಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದು ಐತಲ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಮತ್ತು ಅದರ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಏನಂತ ಐತೆ ಅನ್ನೋದ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ ಕಲಿಯೋಣ ರೀ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಂಟು ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ದಾಗ ಏನೈತಿ ರೀ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಅ ಮೀನಿಂಗ್. It is means statement of affairs. It is a statement containing the various assets and liabilities of business as on particular date, right? So statement of affairs ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೀ. ಇದನ್ನ ಏನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತೈತ್ರಿ? ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿರೋದು. ಇಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ವೇರಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳು ರೀ, ಅಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ದಾಗ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳು ರೀ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಡೇಟ್ವರೆಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ತಿಳ್ಕೋರಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಅನ್ ಇಯರ್, ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದಾವತ್ತ ಅನ್ನೋದ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೀ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ statement which containing various assets and liabilities of a business. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವ್ರಿ. ಬಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗುರ್ತಿದ್ರಿ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಹೊಂದಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಐತ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವ್ರಿ, ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಬಿಡಿಸಿದಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗಲ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಹಿಯರ್. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ವೈ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್? ಎಸ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ದಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನಿರ್ತಾವ್ರಿ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಸಮ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ statement of affairs is just like balance sheet. But why not it is balance sheet? ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ರಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಸಮ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ನಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ರಿ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಅಂದಾಜಿದ್ದು ಅಸೆಟ್ಗಳು ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್, it contains some estimated assets and liabilities. ಅಂದಾಜರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತೈತ್ರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ರಿ. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಗತೆನೇ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಸೆಟ್ ರೀ, ಒಂದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತಿದ್ಲ, ಸೊ ಇದು ಅದೇ ಥರ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಸಮ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. So understood now what is meant by statement of affairs? Statement of affairs is a statement which contains various assets and liabilities of a business for a particular date, and it is just like balance sheet but not balance sheet, right? Understood now what is meant by statement of affairs? Now my question is, why it is not a balance sheet? Why you not called it is a balance sheet? Yes, can somebody? Yes, very good. Because it contains some estimated assets and liabilities. It contains some estimated assets and liabilities. That's why it is not called as a balance sheet. Understood now?
Yes. So everyone understood now what is meant by statement of appears. Now question arises, why should we prepare statement of appears? Statement of appears prepare ಮಾಡೋದು ಉದ್ದೇಶ ಏನ್ರಿ? Why should we prepare this one? Yes. Now we move for next one. Statement of appears is prepared to find out opening capital or closing capital of the business. One business agri opening capital ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಇದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಬಿಡಿಸ್ತೇವ್ರಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನಾ? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ opening capital or closing capital or both the capitals, that is opening as well as closing capital. ಇವೆರಡು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅಥವಾ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವ್ರಿ. ರೈಟ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ರೈಟ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವ್ರಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನಾ? once again I'll repeat, statement of appears is a statement which containing various assets and liabilities of a business for a particular date, and it is just like balance sheet. Statement of appears is prepared to find out opening capital or closing capital. Right, understood now about statement of appears? Statement of appears ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿತಲ್ರಿ, ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ರೀ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದ್ರಿ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಅ ಗ್ಲಾನ್ಸ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್. So please write down this format. So you need to give the title statement of appears as on. Right, what is there they given, you need to write there. Liabilities, amount, assets and amount. So I go for first asset side, please see there carefully. First one, cash or bank, next debtors, next stock, next buildings, next furniture, next machineries, next investment, next prepaid expenses and any other assets. Any other asset means bills receivable ಆಗಿರಬಹುದ್ರಿ. ರೈಟ್, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್, ಐ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ದೇರ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್. ರೈಟ್, ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಏನ್ರಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಸೆಟ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಸೆಟ್, bills receivable also asset. So these are some other assets we should not cover here, but these are also some assets. If you want to write down, you please continue there in the fair book. Fair book ದಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದ್ರಿ, ಅದ್ರಾಗ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿಬಹುದ್ರಿ. ಲ್ಯಾಂಡ್, then bills receivable, then next one is plant. ಇವು ಮತ್ತೆ ನೀವೇನ್ರಿ ಅದ್ರಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೆಯೋದ್ರ ಬರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಫಿಸಿಯೆಂಟ್. Now come to the liability side. So first one is creditors, bills payable, outstanding expenses, bank overdraft. These are the some liabilities. And capitals is question mark. Capitals, why use the capitals? Because it find out opening capital as well as closing capital. Right. So this is the format of statement of appears. Right, understood now? So in the next class we move with some practical problems on statement of appears. Still then you please write down the meaning of statement of appears, why we prepare, and please write down this format in the fair book. Next class we start the problem on statement of appears. Right, so till then thank you everyone.